Hello friends, welcome back to BitSize French, where we learn 5 sentences in one paragraph and all of the needed vocabulary, expressions, and grammar patterns to master them. So in today's BitSize French, we're going to master 5 sentences about la VOD, the video on demand. So let's start. So the first sentence that we're going to take a look at today is Du coup, la vieille télé est de plus en plus souvent laissée de côté au profit de ces nouveaux écrans. So as a result, the old television is more and more often left aside in favor of new screens. So let's take a look at the phrases and then the grammar patterns in this one by one. Okay, so the first word is la vieille télé. La vieille télé is the old television. La vieille télé. So this is a feminine noun. La vieille télé. So the old television. Vieille is old. The second word is ces nouveaux écrans. These new screens. So this is all plural forms. So these, nouveau with X is plural. Écran is also plural. So ces nouveaux écrans. Ces nouveaux écrans. New screens. So the next one is du coup. So this is a good expression, meaning that as a result, therefore, we use it a lot in spoken language as well. Du coup. Du coup. The next one is au profit de. So in favor of, au profit de, in favor of. Next one is de plus en plus souvent. So the first S is pronounced usually, and then the next one is not. So plus en plus, plus en plus. De plus en plus souvent. So more and more often. So plus en plus, more and more, and souvent is often. De plus en plus souvent. Okay. The grammar focus of this sentence is, of course, de plus en plus. It's because it's so important. It expresses an increasing intensity of frequency. For example, il court de plus en plus vite. So he runs, court is run, runs de plus en plus, faster and faster. Vite is fast. So more and more fast. So it basically means faster and faster. So he runs faster and faster. Il court de plus en plus vite. The next one is elle parle de plus en plus français. So she speaks more and more French. So elle parle de plus en plus français. So plus en plus. So let's go back to the sentence and then break it down. Du coup, therefore, la vieille télé, so the old television is de plus en plus souvent, more and more often, laissé de côté. So this is actually a good phrase as well. Laissé de côté is left on the side. Laissé de côté au profit de, so in favor of, ces nouveaux écrans. So these new screens. So du coup, la vieille télé est de plus en plus souvent laissée de côté au profit de ces nouveaux écrans. So that's our first sentence. Our second sentence is going to be le grand changement, c'est la VOD, la vidéo à la demande en anglais. So the big change is VOD, video on demand in English. Okay, let's take a look at the words and phrases in this one. Le grand changement. Le grand changement. The big change. Le grand changement. So this is the masculine noun. So le grand changement. The next one is la VOD. So the video on demand, VOD. The next one is la vidéo à la demande. So that's basically VOD. La vidéo à la demande. So video on demand. La vidéo à la demande. So video on demand. So next one is c'est. This is or it is. C'est. It's a good expression to express that something is something. So c'est. So the grammar focus, of course, is c'est. It's structure used to induce, define something. For example, c'est un problème. So this is a problem. C'est un problème. C'est un problème. The next one is c'est la vie. This is life. C'est la vie. It is life. Okay, let's go back to the actual sentence. Le grand changement. So the biggest change or the big change is c'est là. So it is VOD. VOD. La vidéo à la demande. So we are basically expressing what VOD is. La vidéo à la demande en anglais. So in English. Again, le grand changement, c'est la vidéo à la demande en anglais. Okay, so that's our second sentence. So let's go to our third sentence. Grâce à ce service connecté, tu peux décider du programme que tu veux regarder à la télé sur ton ordinateur ou
sur ta tablette. So thanks to this connected service, you can decide which programs you want to watch on TV, on your computer, or on your tablet. So let's break it down phrase by phrase. Ce service connecté. So this connected service. So ce service is a masculine noun. So we use ce service. So it is this service. Connecté. So connecté is connected. So it's passive, past participle of the verb connecter. So we are using this to describe this service, connected service. So ce service connecté. Ce service connecté. The next one is le programme. Le programme. So the program. So it's masculine. Le programme. Le programme. The next one is grâce à. So this is a very good expression. Thanks to. Grâce à. Thanks to. Grâce à. Grâce à. The next one is décider de infinitive. So decide to do something. So this is a very useful expression as well. Decide to do something. Décider de doing something. Infinitive of another verb. The next one is que tu veux regarder. So that you want to watch. So que is usually just that. Tu veux regarder. So you want to. So veux is want to watch. Regarder. Que tu veux regarder. That you want to watch. So these are noun phrases. À la télé, sur ton ordinateur, sur ta tablette. So basically on TV, on your computer, or on your tablet. So the first one's à la télé. The second one is sur ton ordinateur. So don't forget the liaison. Ton ordinateur, so basically just link them. Sur ton ordinateur. Sur ta tablette. So sur ta tablette, so on your tablet. So ta tablette is feminine, so we are using ta as your. Ton ordinateur is masculine. That's why we're using ton. Okay, so the grammar focus of this one is décider de infinitive. So common word structure expressing decisions. For example, il a décidé de partir. He decided to leave. Il a décidé de partir. The next one is nous décidons de rester. So we decided to stay. Nous décidons de rester. So we decided to stay. So let's go back to the sentence. Grâce à ce service connecté, so thanks to this connected service, tu peux décider, so you can decide du programme, the program that tu veux regarder, you want to watch à la télé, on the TV, sur ton ordinateur, on your computer, or sur ta tablette, or on your tablet. One more time. Grâce à ce service connecté, tu peux décider du programme que tu veux regarder à la télé, sur ton ordinateur ou sur ta tablette. So that's the third sentence. Let's go to our next sentence. Next sentence is, tu peux accéder à tes programmes préférés où tu veux, quand tu veux ou autant que tu veux. So you can access your favorite programs wherever you want, whenever you want, or as much as you want. So let's break it down. The first phrase is, tes programmes préférés. So your favorite programs. Tes programmes préférés. So your program. So in this case, we are using tes because programs are in plural form. It's more than one program. And préféré is preferred program. And then don't forget the S because these are all plural. So tes programmes préférés, your favorite programs. The next phrase is accéder à plus some noun. So it basically means to access to something. Accéder à plus nom. Accéder à plus nom. To access something. Où tu veux, whenever you want. So où is wherever, wherever. Tu veux, wherever you want, tu veux. Next one is quand tu veux, whenever you want. Quand tu veux. Quand is when, whenever you want, quand tu veux. Next one is autant que tu veux. So as much as you want. So autant que is as much as tu veux, you want. So the grammar focus of this one is où tu veux, quand tu veux, and autant que tu veux. So repetition of tu veux for emphasis in adverbial expressions. So in this one, viens quand tu veux. So come when you want. So quand tu veux is when you want. Next one is lis autant que tu veux. So read as much as you want.
lis is lire. Lis autant que tu veux, as much as tu veux, you want. So let's go back to the actual sentence. Tu peux accéder à tes programmes préférés. You can access to these programs, these preferred programs, où tu veux, wherever you want, quand tu veux, whenever you want, or autant que tu veux is as much as you want. Okay, so that's our fourth sentence. So the last sentence is going to be c'est pour cela qu'aujourd'hui, le public passe de moins en moins de temps devant la télévision classique au profit d'Internet. That's why today the public spends less and less time in front of traditional television in favor of the Internet. Okay, so let's break it down. So the first one is le public. Le public is the public. It's a masculine noun, le public. Next one is c'est pour cela que. That is why. C'est pour cela que. That's a good expression as well. That is why. C'est pour cela que. C'est pour cela que. The next one is aujourd'hui. Aujourd'hui is today. The next one is passer de moins en moins de temps. So this is the opposite of previous plus en plus. This is moins en moins. So moins en moins. So less and less. This is the opposite direction. Less and less. De temps. Less and less time. Passer de, pass or to spend less and less time. Passer de moins en moins de temps. So don't forget this liaison. Moins en moins. Moins en moins. Okay. So next one is devant la télévision classique. In front of the classic television or traditional television. So devant is in front of la télévision. So TV. Classique is the classic or traditional TV. Devant la télévision classique. So, au profit d'Internet, in favor of Internet. We've talked about au profit de earlier. Internet is Internet. Au profit d'Internet is in favor of Internet. Okay, the grammar focus of this sentence is de moins en moins. So, in decreasing intensity or frequency. For example, il mange de moins en moins. So, he eats less and less. Il mange de moins en moins. The next one is elle sort de moins en moins. So she goes out less and less. Elle sort de moins en moins. Okay, let's wrap this up using the full paragraph. Aujourd'hui, la vieille télé est de plus en plus souvent laissée de côté au profit des nouveaux écrans. Le grand changement, c'est la VOD, la vidéo à la demande. Grâce à ce service connecté, tu peux décider du programme que tu veux regarder à la télé, sur ton ordinateur ou sur ta tablette. Tu peux accéder à tes programmes préférés où tu veux, quand tu veux et autant que tu veux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le public passe de moins en moins de temps devant la télévision classique au profit d'Internet. So that's the end of today's BitSize French. Hope you learned a lot. See you in the next one. If you like this content, please subscribe and check out other similar videos.